Good morning, everyone. Today I am going to start my second session of English first paper EFT first paper main textbook, and this class will be delivered for the students who have newly admitted into the college as first year student. See, as you know already that we were going through Unit 1, Lesson 1, and the title of the lesson was The Unforgettable History, as we know. And from this text, we have already understood a lot of ideas. We have already gathered, we have already accumulated a lot of informations about Sheikh Mujib's 7th March speech. And as I have pointed earlier on, that is, as I have pointed in my previous classes, that different types of test items may be set in your exam from this lesson. So first item, as a first item, you can have a paragraph of 7th March speech, and this paragraph actually had been set in question paper in the board question paper of 2018. Okay, the unforgettable history, not that paragraph directly came from there, but the name of the paragraph was the 7th March speech of Sheikh Mujibur Rahman. So to deal with the paragraph, to write down the paragraph, you need to have a thorough idea over these lessons. And several other items may happen in your exam format, in your exam questions. That means you can have a complete passage, comprehension passage, that will be for question number 1. You also can have a summary from this same passage, same 7th March speech of Sheikh Mujib, and already we have read as many as 33 lines, and today I would like to start from 34 line to 58 lines, as I have mentioned here in the board. Okay, so before going through the text, without wasting much time, before going through the test, before reading the test, I'd like to inform you about the possible vocabulary problem of the concerned text. What words may disturb us while reading the text? That means what the words that may that should be understood to read this passage, to read this text, to have the complete idea. So I have said those words in this corner of the board, as you see. So at first, carry out. Look at this word, carry out. What does it mean? If you mean it, carry means in Bangla bahun kora, then you will find no meaning. Okay. So carry out, what does it mean? Carry out means chaliye jawa. So in Bangla, it means chaliye jawa, that is to continue. And then door of negotiation. Door means what? Door means doroja, right? The way that we come to our room, that is the door of negotiation. Negotiation means chukti, to make decision, to make compromise with somebody. That means door of negotiation. Tar mane chukti doroja. Constitutions in Bangla, the meaning will be Sangvidhan, right? Constitution. Then slaughter house, the place where the domestic animals are killed, that is called the Kashai Khana, Jobai Khana. Proceedings, that is the development of something, development of some discussions, development of so many things, of some ideas. Dissolved, multubi hawa, bondho hoye jawa, to stop something. Okay, blame means what? Dosh dewa. Okay, so don't blame me for this, that is blame. Spontaneously, shatospurto bhabe, arthat, that means without being pressurized by anywhere, just willingly. When a man does anything willingly, you may call it spontaneously the man is doing the thing. Suppose I am taking the class, okay, and I am taking the class spontaneously, that means shatospurto bhabe. Then determination, diro protigga. The people have the determination to be free from Pakistani domination. The people had the determination, and Sheikh Mujib had the determination to make the country free from the foreign domination, from the Pakistani domination, right? And then external enemies.
What does it mean? Internal means what? Bhitorer, and external বাইরের. Enemies means what? শত্রু, foe. So external enemies মানে বহিঃশত্রু, বাইরের শত্রু. Reset, that means the condition which is very measurable, which is not very good. Okay, reset condition, that is দুর্দশাগ্রস্ত. Then downtrodden, the people who are facing a lot of problems, who are living in the lower class of the society. That means padodolito, that means the people who are being deprived of all their basic human rights by the so-called rulers of the country. Then assume means what? Grown kora, assume power, that means assume onuman kora. Okay, here we will take this word for what? We will take this word for grown kora. Okay, so now all these words I have just written on the board to have a clear-cut idea of you. So again I am just pronouncing the word carry out, চালিয়ে যাওয়া, door of negotiation, আলোচনার দরজা, constitution, সংবিধান, slaughter house, জবাইখানা, proceedings, কোনো কাজের অগ্রগতি, result, মুলতবি করা, বন্ধ করে দেওয়া, blame, দোষ দেওয়া, spontaneously, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, determination, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, external enemies, বহিঃশত্রু, বাইরের শত্রু, reset, দুর্দশাগ্রস্ত, downtrodden, পদদলিত, নির্যাতিত, then assume, কোনো কিছু দখল করা, ক্ষমতা দখল করা, assume. Okay, now may I request you to take off your book, khata and pen. Okay, this English first paper book. Okay, we will go through this book now. So for your kind attention, I am just reading the text and I am trying to make the meaning. So already I have told you that this chapter, that this unit is very important, especially for from this unit there may be a lot of question items in your exam format, right? Flowchart may happen, summary may happen, and most importantly the paragraph of 7th March speech it will generally happen from this chapter, from this unit. Okay, so this unit should be taken into your account with a great ardentity, with a great sincerity. Okay, you need to be careful about reading this text. So okay, I am now reading the text from the line 34. Mr. Bhutto came here. Bhutto ekhane elen. He carried out discussion with us. চালিয়ে গেলেন আমাদের সাথে আলোচনা. He had said that, তিনি বলেছিলেন যে the door of negotiation, অর্থাৎ চুক্তির যে দরজা, had not been shut, এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি, and there would be further negotiation, আরও চুক্তি হবে, আরও কথাবার্তা হবে. I then had talks with other leader, আমি তখন কথা বললাম অন্য নেতাদের সাথে. I said to them, আমি তাদেরকে বললাম, come and sit down with us, আসুন আমাদের সাথে বসুন. Let us create a constitution, আসুন আমরা একটা সংবিধান তৈরি করি. For ourselves through discussions, আমাদের জন্য আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটি সংবিধান তৈরি করি through discussion. But Mr. Bhutto declared that, ভুট্টো তিনি কিন্তু ঘোষণা দিলেন যে if West Pakistani members come here, যদি পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা এখানে আসে, the assembly would end up with a slaughter house, তাহলে সেই জনসভাটি অ্যাসেম্বলিটা হবে একটা কসাইখানা হয়ে শেষ হবে. He claimed that, তিনি আরও বললেন যে, আরও দাবি করলেন যে whoever came here, যেই এখানে আসুক না কেন, would be slaughtered, তাকে জবাই করা হবে, মেরে ফেলা হবে. He said that if anyone showed up here, যদি কাউকে এখানে দেখা যায়, all shops from Peshawar to Karachi, পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সমস্ত দোকানপাট would be shut down, বন্ধ করে দেওয়া হবে. I declared that, আমি ঘোষণা করলাম যে the assembly would continue to meet, অ্যাসেম্বলি হবে, জনসভা হবে. বাট সাডেনলি অন দ্য 1st of March, কিন্তু মার্চের 1 তারিখে হঠাৎ দ্য অ্যাসেম্বলি ওয়াজ শাট ডাউন, এই অ্যাসেম্বলি কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হলো. মিস্টার ইয়াহিয়া খান কল্ড দ্য সেশন অফ অ্যাসেম্বলি ইন হিজ ক্যাপাসিটি অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট. মিস্টার ইয়াহিয়া খান তার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বলে অ্যাসেম্বলিটা কিন্তু ডাকলেন.
I declared I would be attending it. আর আমিও ঘোষণা করলাম যে আমি সেখানে যাব. Here I means Sheikh Mujibur Rahman himself. Okay? Mr. Bhutto said he would be a part of it. Bhutto বললেন তিনিও এটাতে অংশগ্রহণ করবেন. 35 members of the assembly came from West Pakistan to take part in its proceedings. এই জনসভার তে যোগ দেওয়ার জন্য 35 members of assembly came from West Pakistan, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটা 35 সদস্য বিশিষ্ট দল এখানে এলো. বাট ইট ওয়াজ ডিজলভড অল অফ এ সাডেন, কিন্তু হঠাৎ এই অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো. দ্য ব্লেম ওয়াজ পুট অন দ্য পিপল অফ বেঙ্গল, আর দোষটা চাপিয়ে দেওয়া হলো বাংলার মানুষের উপর. দ্য ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড এট মি, আর আমার উপরে আঙুল উঠল. আফটার দ্য অ্যাসেম্বলি সেশন ওয়াজ প্ররগড, অ্যাসেম্বলির অনুষ্ঠান মুলতবি করার পর. প্ররগড, হোয়াট ডাজ ইট মিন? প্ররগড, PROROGUED, প্ররগড. প্ররগড মিন্স কোনো কিছু বন্ধ করে দেওয়া, মুলতবি করে দেওয়া. আফটার দ্য অ্যাসেম্বলি সেশন ওয়াজ প্ররগড, অ্যাসেম্বলি অধিবেশন মুলতবি করার পর, দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি, এই দেশের মানুষেরা প্রোটেস্টেড, তারা প্রতিবাদ করলো. আই টোল্ড দেম, আমি তাদেরকে বললাম, অবজার্ভ দ্য জেনারেল স্ট্রাইক উই হ্যাভ কল্ড পিসফুলি, পালন করুন সাধারণ হরতাল, যা আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ডেকেছি, শান্তিপূর্ণ হরতাল ডেকেছি, সেই শান্তিপূর্ণ হরতাল আপনারা পালন করুন. আই টোল্ড দেম, আমি তাদেরকে বললাম, শাট ডাউন অল মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ, সমস্ত মিল ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ করে দেন. আওয়ার পিপল রেসপন্ডেড টু মাই কল, আমার মানুষেরা আমার ডাকে সাড়া দিল. দে কেম টু দ্য স্ট্রিট স্পন্টেনিয়াসলি, তারা রাজপথে নেমে এলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে. দে এক্সপ্রেস দেয়ার ফার্ম ডিটারমিনেশন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তারা প্রকাশ করলো, টু ক্যারি আউট দ্য স্ট্রাগল পিসফুলি, শান্তিপূর্ণভাবে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে. সো ওকে, দ্যাটস অ্যাবাউট দ্য লাইন, দ্যাটস অল অ্যাবাউট লাইন 53. ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু রিড আদার 53 to 58 lines. So may I request you to keep your attention please again on the book. Well, what have we got in return? কি পেলাম আমরা পরিণামে? Those who bought arms with our money, যে আমাদের টাকা দিয়ে যে অস্ত্র কেনা হয়েছিল, to defend us from external enemies, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য, আমাদেরকে ডিফেন্ড করার জন্যে, are now using those arms on the poor, আজকে সেই অস্ত্রই ব্যবহার হচ্ছে গরিবদের প্রতি, গরিবদের জন্য, গরিবদের উপর ব্যবহার হচ্ছে. দ্য র্যাসেট, দুর্দশাগ্রস্তদের উপর. দ্য ডাউন ট্রোডেন পিপল অফ দিস ল্যান্ড, অফ দ্য ল্যান্ড, আজকে এই দেশের নির্যাতিত মানুষের উপর সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে. বুলেটস আর বিং এইমড অ্যাট দেয়ার হার্টস, আর তাদের হৃৎপিণ্ডে আজকে বন্দুকের গুলি তাক করা হচ্ছে. উই কনস্টিটিউট দ্য মেজরিটি ইন পাকিস্তান, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখল করলাম. বাট হোয়েন এভার উই বাঙালিজ, কিন্তু আমরা এই বাঙালিরা যখনই হ্যাভ ট্রাইড টু অ্যাজিউম পাওয়ার, ক্ষমতায় আসতে গেছি, ক্ষমতা গ্রহণ করতে গেছি, দে হ্যাভ ইউজড ফোর্সড অন আস, তারা আমাদের উপর বল প্রয়োগ করেছে. So that's all about the line 33 to 58. So it will be my request to you, you will again read these lines from 33 to 58 very carefully, and from these lines possibly or probably I will set some questions in the for testing what you have understood from these lessons. So that's all from me today, and we will be discussing on this lesson in my next classes. So till then, I am inviting you all to attend my next classes, okay? And I will try my level best to make every idea clear to you. So thanks a lot. Thank you once again. Keep well.